Hello students. Next is theorem. A point y belongs to Rn is an affine combination of the vectors v1, v2 and so on Vr in Rn if and only if y minus v1 is a linear combination of the vectors v2 minus v1, v3 minus v1 and so on Vr minus v1. Now proof of this theorem. This is the if and only if condition, means y हे अफाइन कॉम्बिनेशन मध्ये असेल v1, v2 अँड सो ऑन vr च्या, तर y मायनस v1 इज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v2 मायनस v1, v3 मायनस v1 अँड सो ऑन vr मायनस v1. आणि जर तुमचं हे असेल तर हे नक्कीच असू शकतं. इफ अँड ओनली इफचं स्टेटमेंट हेच सांगतं तुम्हाला. प्रूफ. सपोज y मायनस v1 इज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स. दिस सपोज y minus v1 is a linear combination of the vectors v2 minus v1, v3 minus v1 and so on vr minus v1. Then y minus v1 is equal to c1 into v2 minus v1 plus c2 into v3 minus v1 plus and so on plus cr into vr minus v1, where c1 plus c2 plus and so on plus cr is equal to 1. How? When we solve this equation we get minus c1 v1 minus c2 v1 and so on minus cr v1. Means when we take minus v1 common we get c1 plus c2 plus and so on plus cr into minus v1. Now comparing the coefficient of minus v1 on both sides we get the addition of these is equal to 1. Now which implies y is equal to v1 plus c1 v2 minus v1. When we take v1 that side we get v1 plus c1 v2 minus v1 plus c2 v3 minus v1 plus and so on plus cr into vr minus v1, which implies y is equal to v1 plus, now take minus v1 common, we get minus c1 minus c2 and so on minus cr into v1 plus c1 v2 plus c2 v3 plus and so on plus cr vr. Now take v1 common, we get 1 minus c1 minus c2 and so on minus cr into v1 plus c1 v2 plus c2 v3 plus and so on plus cr vr, and sum of the scalars is nothing but the just a minute guys. One minus c1 minus c2 and so on minus cr c1 v2 plus c2 v3 plus and so on plus cr vr, and the sum of the scalars is 1 minus c1 minus c2 and so on minus cr plus c1 plus c2 plus and so on plus cr is equal to 1, because this side is nothing but the 0. When we add c1 plus c2 plus and so on plus cr is nothing but the 1, so is equal to 1, which implies y is an affine combination of v1, v2 and so on vr. Y is an affine combination of v1, v2 and so on vr. अफाइन कॉम्बिनेशन मध्ये आहे की नाही ते चेक करण्यासाठी आपण कॉन्स्टंटचे ॲडिशन करतो. v1 चे कोएफिशिएंट काय 1 मायनस c1 मायनस c2 अँड सो ऑन मायनस cr. नंतर v2 v3 अँड सो ऑन vr चे कोएफिशिएंट घेतले, त्यांची ॲडिशन केली, ती काही आली 1, कारण 1 मायनस कॉमन घेतल्यावर तुमचं काय येतं इथं c1 प्लस c2 अँड सो ऑन प्लस cr, आणि त्याची व्हॅल्यू काय 1. सो 1 मायनस 1 0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस अँड सो ऑन प्लस cr, याची काय व्हॅल्यू 1 इज इक्वल टू 1. मीन्स कॉन्स्टंटची ॲडिशन तुमची 1 आली. सो y इज अन अफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ v1, v2 अँड सो ऑन vr. नाउ कॉन्व्हर्सली सपोज आपल्याला ते शो करायचं होतं. फर्स्ट आपण काय
सपोज केलं होतं इथं y मायनस v1 इज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हेक्टर्स v2 मायनस v1 v3 मायनस v1 अँड सो ऑन vr मायनस v1 आणि शो करायचं होतं y इज अन अफाईन कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हेक्टर्स v1 v2 अँड सो ऑन vr. नाव वी सपोज y इज अन अफाईन कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हेक्टर्स v1 v2 अँड सो ऑन vr and our job to show that y minus v1 is a linear combination of the vectors v2 minus v1 v3 minus v1 and so on vr minus v1. So conversely suppose y is an affine combination of v1 and so on vr, which implies y is equal to c1 v1 plus c2 v2 plus and so on plus cr vr, where addition of the constant is nothing but the 1, c1 plus c2 plus and so on plus cr is equal to 1. Therefore c1 is equal to 1 minus c2 minus and so on minus cr. So put value of c1 in this equation, we get y is equal to 1 minus c2 and so on minus cr into v1 plus c2 v2 plus and so on plus cr vr, which implies y is equal to, take v1 as it is, now minus c2 v2 minus c2 v1 take plus c2 v2 c2 v1 c2 v2, okay, c3 v3 minus c3 v1 plus and so on plus cr vr minus, not a bracket here, minus cr v1 bracket complete. Now take this v1 in this side, we get y minus v1 is equal to, take c2 common, we get c2 into v2 minus v1 plus c3 into v3 minus v1 plus and so on plus cr into vr minus v1. Now you can see that y minus v1 is a linear combination of v2 minus v1 v3 minus v1 and so on vr minus v1. Here there is no need to show that the addition of the constant is equal to 1, because here only we want to show that y minus v1 is in the linear combination of v2 minus v1 v3 minus v1 and so on vr minus v1, which implies y minus v1 is a linear combination of v2 minus v1 and so on vr minus v1. Now next example, write y as an affine combination, just a minute, write y as an affine combination of the other points given below. Y is equal to 5 7, v1 is equal to 1 1, v2 is equal to minus 1 2, v3 is equal to 3 2. To show that y is an affine combination of the v1 v2 and so on v3, here we use the above theorem that y minus v1 is in the linear combination of v2 minus v1 v3 minus v1 and so on vr minus v1, for to show that y as an affine combination of these vectors. So take y minus v1 is equal to c1 into v2 minus v1 plus c2 into v3 minus v1. Now take y 5 7 minus v1 1 1 is equal to c1, v2 is minus 1 2 minus v1 is 1 1 plus c2, v3 is 3 2 minus v1 is 1 1. 5 minus 1 4, 7 minus 1 6 is equal to c1 into minus 2 1 plus c2 into 2 1. Now take addition and multiplication, means minus 2 c1 plus 2 c2, c1 plus c2. Comparing both sides, we get minus 2 c1 plus 2 c2 is equal to 4,
C1 plus C2 is equal to 6. Now augmented matrix -2 2 1 1 4 6. So reduced it into row echelon form. First, with suitable operation, first row operation 2r2 plus r1, we get -2 2 4 0 4 16. Now prepare this equation. Prepare the equation from this matrix. We get -2c1 plus 2c2 is equal to 4. 4c2 is equal to 16, which implies c2 is equal to 4. And after putting the value of c2 in this equation, we get -2c1 plus 8 is equal to 4, which implies -2c1 is equal to 4 minus 8 means -2c1 is equal to -4. 4 minus 8 -4, which implies c1 is equal to 2. So give as equation number 1. So equation 1 becomes, equation 1 is y minus v1 is equal to c1 into v2 minus v1 plus c2 into v3 minus v1. Y minus v1, now put value of the c1 c2, only value of the c1 c2 and remaining vectors as it is. So 2 into v2 minus v1, c2 is 4, 4 into v3 minus v1. Y minus v1 is equal to 2 into v2 minus 2 into v1 plus 4 v3 minus 4 v1, which implies y minus v1 is equal to 2 v2 plus 4 v3 minus 2 v1 minus 4 v1 minus 6 v1, which implies y is equal to minus v1 here plus v1 plus 2 v2 plus 4 v3 minus 6 v1, which implies y is equal to v1 minus 6 v1 minus 5 v1 plus 2 v2 plus 4 v3. Observe that value addition of this constant -5 plus 2 plus 4 is equal to 1. Therefore y is an affine combination of the points v1 v2 v3. y is an affine combination of the vectors, this given vectors दाखवायचं आहे. तेव्हा आपण फर्स्ट काय केलं, y मायनस v1 इज इन दी लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 मायनस v1 v3 मायनस v1 हे घेतलं. त्यावरून आपण कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्यानंतर y इज अन अफाईन कॉम्बिनेशन तुम्हाला व्हेक्टरचे दाखवायचं आहे, तेव्हा आपण काय करतो, राईट, y इज इन दी लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 असं घेतो आणि त्या कॉन्स्टंटची ॲडिशन तुमची 1 यायला पाहिजे. आता तुम्ही कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू इथं पुट केली ह्या इक्वेशनमध्ये, जे आपण सुरुवातीला इक्वेशन प्रिपेअर केलं होतं ना त्यामध्ये, आणि त्यानंतर आपण जे सॉल्व केलं आपल्याला काय भेटलं, y इज अन अफाईन कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हेक्टर्स v1 v2 v3 बिकॉज द ॲडिशन ऑफ दिस कॉन्स्टंट -5 plus 2 plus 4 is nothing but the 1. That's why we can say that y is an affine combination of the points v1 v2 v3. Now here we stop.